হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ ডাইমেনশন। তোমাদের সাথে আজ আইএসসির ফার্স্ট র্যাপসোডির যে ফার্স্ট পোয়েমটা রয়েছে আবিসারা দ্য ট্রাস্ট রিটেন বাই মিস্টার ট্যাগোর, রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর, সেটা আমি বলেছিলাম সেকেন্ড পার্ট বানাবো, তো সেটাই আমি বানাচ্ছি। আজকে সামারি, ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, তার ভেতরে ফিগার অফ স্পিচেস কী কী রয়েছে সবটাই আমি ডিটেল আলোচনা করব। সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, চলো আমরা তার সামারিটা ইন ডিটেল একটু আলোচনা করি। Upagupta, who was the follower of Buddha, was sleeping on the road beside the city wall of Mathura. All the lights were switched off and the doors were closed and the stars couldn't be seen as it was a very dark sky in the month of August, the rainy season. Amidst the dark, the sound of anklets could be heard. A pair of feet approached in the dark and suddenly tripped over the breast of Upagupta. At the shock of it, he was awake, and then the light from the lamp of a woman fell on his eyes. The eyes had the power to forgive all for their mistakes. The girl was Basava Datta. She was a dancer, court dancer, renowned for her beauty and riches. All her body was covered with jewels. She was wearing a pale blue loose robe. Just like wine can intoxicate a person who takes it in excess, the lady was also overwhelmed and excessively proud of her youthful beauty. She lowered her lamp to see who she has hit with her feet and found a face that was young, simple, and so beautiful, handsome. The woman begged for forgiveness from the hermit. She requested the monk to come to her home as she thought the road was not a place fit for the man to rest. The hermit told the woman not to be bothered about him and go where she was going. He also said that when time comes, he will surely come to Basava Datta. As it was rainy season, suddenly the weather deteriorated and there was lightning. The storm was approaching suddenly from the corner of the sky and the woman was afraid. A year wasn't yet over. It was an evening in the month of April next year. Of course, it was the rainy season. The trees beside the road were all full of flowers. Happy notes were played in a flute which would be heard from a far away distance. It reminded of all the beauty, love, hope, and the happiness symbolic of the spring season. All the citizens were enjoying the festival of flowers in the forest. That night, when the full moon was shining brightly and all the people in the town were sleeping, he was walking in the lonely street once again. The quails could be heard singing their lovesick melodies, tirelessly calling their loved ones from the mango trees nearby. He passed the city gates and stood under the defensive wall at the edge of the city. A woman was lying near his feet under the shadow of the mango tree. She was suffering from a fatal disease. Her body was full of smallpox swellings. She was removed from the town in a hurry so that the other people in the town didn't have to suffer from the same communicable disease. In all the pain, she had nobody to take care of her. She sat beside her, took her head on his knees, gave her water and embalmed her body so that she could get a little relief from the pain.
The woman asked who he was that showed her mercy and care. He replied that finally the time had come to visit the woman, and so he has come to her to keep her promise that he had committed to her the last year. এবার আমরা আবিষ্কারের দ্য ট্রাস্টের যে ফিগার অফ স্পিচেস, ইম্পর্টেন্ট ফিগার অফ স্পিচেস, সেটা একটু আলোচনা করে দেখি। চলো দেখো, আমি লিখেছি ফিগার অফ স্পিচেস। হ্যাঁ, নাম্বার 1 পার্সনিফিকেশন। ওকে, এখানে দুটো পার্সনিফিকেশন ইউজড হয়েছে আর কি। নাম্বার 1 হলো সাডেনলি দ্য ব্ল্যাক নাইট ডট 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 অফ দ্য স্কাই। তোমরা একটু বই থেকে দেখে নাও, পোয়েমটা দেখে নাও, আর তোমরা ওখানে একটা মার্ক করে রাখো, সাডেনলি দ্য ব্ল্যাক নাইট ডট 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 অফ দ্য স্কাই। এটা গেল ফার্স্ট পার্সনিফিকেশন। অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ ফ্রম দ্য মিড স্কাই ডট 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 সাইলেন্ট টাউন। ওকে, তাহলে এই দুটো কিন্তু তোমরা বইতে মার্ক করতে পারো অথবা নোটবুকে নোট করে রাখতে পারো। এই গেল পার্সনিফিকেশন। নাম্বার 2 অ্যালিটারেশন। অ্যালিটারেশনও এখানে দুটো ইউজ হয়েছে। নাম্বার 1 ইন স্প্রিং সিজন, খেয়াল করে দেখো, স্প্রিং এর এস আর সিজনের এস, অ্যালিটারেশন তাই হয়। এটা একটা ফ্রেজ, বিগিনিং অ্যান্ড এন্ডিং যে ওয়ার্ড হয় তার বিগিনিং লেটার শুড বি সিমিলার। আচ্ছা, অ্যালিটারেশন ইন স্প্রিং সিজন আরেকটা করেছি, ফেস্টিভ্যাল অফ ফ্লাওয়ার্স। দেখো, ফেস্টিভ্যালের এফ, ফ্লাওয়ারের এফ। ওকে, তাহলে এই দুটো তোমরা মার্ক করে নাও বা লিখে নাও। মেটাফোর। মেটাফোর ক্লাউডেড উইথ এ ডট 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 হার ইউথ। একটাই মেটাফোর আছে এখানে, ক্লাউডেড উইথ এ ডট 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 হার ইউথ। ওকে, এটা হচ্ছে মেটাফোর। এনজাম্পমেন্ট, হয়তো এই ওয়ার্ডটা তোমরা শুনেছো কিনা আমি জানি না, এটা ভীষণ আনকমনলি ইউজড, রেয়ারলি ইউজড। এনজাম্পমেন্ট, এটা দুটো ইউজ হয়েছে। ল্যাম্পস ওয়ের অল আউট ডট 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 অফ অগস্ট, এটা একটু মার্ক করে নাও, ল্যাম্পস ওয়ের অল আউট ডট 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 অফ আগস্ট। আর সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে সাডেনলি দ্য ব্ল্যাক নাইট ডট 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 লাইটনিং। আচ্ছা, এই ব্যাপারে তোমাদের আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব, সেটা হলো তোমরা খেয়াল করে দেখো, সাডেনলি দ্য ব্ল্যাক নাইট, সাডেনলি দ্য ব্ল্যাক নাইট। ওকে, একটা ছিল কিন্তু পার্সনিফিকেশন যখন আমরা অফ দ্য স্কাই পর্যন্ত টানা লিখছি, আর যখন আমরা লাইটনিং পর্যন্ত লিখছি আরো আগে, সেইটুকু কিন্তু আমরা ধরছি এনজাম্পমেন্টে। তোমরা কিন্তু এটা পয়েন্ট আউট করে রেখো। ওকে, এই দুটো জায়গা কিন্তু বেশ কন্ট্রাস্টিং। হ্যাঁ, তোমরা একটু ধ্যান রেখো। আরেকটা আছে ফোর শ্যাডোয়িং। ফোর শ্যাডোয়িং এটাও একটা ফিগার অফ স্পিচ আজকাল। ফোর শ্যাডোয়িং মানে কি বলতো, কামিং প্রিসেজ, ভবিষ্যতে যেটা একটা খুবই দুঃসংবাদ ক্যারি করে আনবে, তাকে আমরা ফোর শ্যাডোয়িং বলি। যেমন দেখো, দুটো ওয়ার্ড, থান্ডার অ্যান্ড লাইটনিং, বোথ প্রিসেজ দ্য কামিং সরো টু দ্য ডান্সিং গার্ল। মানে এই দুটো ওয়ার্ডে কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছিল আগে থেকে যে ইন ফিউচারে দ্য ইয়ং ডান্সিং গার্লের উপরে কি মারাত্মক বিপদ আসতে চলেছে। এটাকে আমরা নাম দিয়েছি ফোর শ্যাডোয়িং। ওকে, তো এই যে পাঁচখানা ফিগার অফ স্পিচেস, সেটা কিন্তু মিস্টার ট্যাগোর এই পোয়েমে ইউজ করেছেন। এবার আমরা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স গুলো একটু ফোকাস করে দেখি। চলো, এই পোয়েমের ইম্পর্টেন্ট কিছু কোশ্চেন্স আমি লিখেছি তোমাদের জন্য, চলো সেগুলো একটু ফোকাস করে দেখি। Number 1, who is the sannyasi Upagupta and what is he doing in Mathura? Second question, what is the significance of the court dancer's foot ringing on the sannyasi's chest? Third, what is the court dancer's request to the sannyasi and how does he respond? পাশাপাশি কিন্তু নাম্বারগুলো রয়েছে, তোমরা প্লিজ একটু দেখে নেবে। 4 number question, what is the significance of the lightning and the destructive wind in the first part of the poem? 3 marks থাকছে। 5 number, what is the setting and mood in the second part of the poem? Poem-এর দুটো পার্ট কিন্তু, ওকে, first part, second part. 6 number, what is the sannyasi's reaction when he sees the young woman lying near his feet? এখানে 2 marks থাকছে। 7, how does the sannyasi treat the young woman and what is the significance of his actions before and after? আগের অ্যাকশন, পরের অ্যাকশন দুটোকেই লিখতে হবে। সন্ন্যাসী কিভাবে ট্রিট করছে and as a result কি দাঁড়াচ্ছে। 8 number, what is the theme of the poem and how is it conveyed through the characters and events? পোয়েমের থিমটা লিখবে আর সেটা কিভাবে ক্যারেক্টার এন্ড ইভেন্টকে এফেক্ট করছে সেটা লিখবে। 9 number,
হোয়াট লিটারেরি ডিভাইসেস আর ইউজড ইন দ্য পোয়েম, তোমরা এইমাত্র জেনেছো, 5খানে রয়েছে, সেগুলো লিখে দেবে। আর সেগুলোর যে সেন্টেন্সগুলো পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্সকে মিন করছে, তার যে মিনিংগুলো সেটা লিখলেই সেকেন্ড পার্টটার আনসার হয়ে যাবে। সেকেন্ড পার্টটা ছিল হাউ ডু দে কন্ট্রিবিউট টু ইটস মিনিং অ্যান্ড এফেক্ট, 3 + 2 মার্কস। Plus question, what is the significance of the title The Trust and how does it relate to the poem as a whole? Trust, the Trust এর টাইটেলের সিগনিফিকেন্সটা কি সেটা লিখবে, আর কিভাবে সেটা পোয়েমটাকে অ্যাজ এ হোল এফেক্ট করেছে সেটা লিখবে। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ডেফিনেটলি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, শেয়ার করবে, লাইক করবে, বেল আইকন প্রেস করবে, অল নোটিফিকেশনস অন করে দেবে। সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো।